Yo estaba leyendo todo. This is cause number 2020-11970 in the interest of Christopher Gomez. Parties, please raise your right hands to be sworn. Estamos aquí en el caso 2020-11970 en el interés de Christopher Gómez. Por favor, levante la mano derecha. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? ¿Usted jura decir la verdad, toda la verdad delante de Dios? Lo juro. I swear. All right, please state your name, ma'am, and your relationship to the child. Por favor, diga su nombre y la relación de usted al niño. María Inés González Murillo. Relación del niño es mi nieto. María Inés González Murillo, and I am the grandmother of the child. All right, and representing the grandmother? My name is Soledad Baquerano, and I represent the grandmother, Maria Inés Gonzalez. All right, representing the state? Angela Jeffries, Your Honor. Is this the maternal or paternal grandmother? Your Honor, she is the maternal grandmother. All right. Court will note that the non-custodial parent is Efraín Gómez Jr. La corte nota que el padre sin custodia es Efraín Gómez Jr. Mr. Correcto. Gómez, Mr. Gómez was served on April 17th, 2020 at 4 p.m. El señor Gómez fue presentado con los documentos de la corte abril 17 de 2020 at 1230 Mohawk Trail, Alamo, Texas, Hidalgo County. en la dirección 1230 Mohawk Trail en Hidalgo County. Correcto. Correct. He was further given notice of this Zoom hearing by certified mail. Y le dieron notificación sobre esta audiencia por vía Zoom, por correo certificado, Which was delivered on September 10th, 2020. y se le entregó en septiembre 10, 2020. Correcto. Correct. Court will note that the mother is Maria Inés González. Sorry, Judge. The mother is Elda. Elida Janet I'm Gómez. sorry. Okay, Mhm. I'm sorry. Elda Yaneth Gomez. The mother is Elda Yaneth Gomez. La mamá es Janet Gómez. And she was served Sí. on April 27th, 2020 Y los papeles de la corte se le sirvieron a la señora el 27 de abril 2020
And further at 5825 Delaney Road, apartment 103, En la dirección 5825 Delaney Road, apartamento 83, in Hitchcock, Galveston County, Texas. en la ciudad de Hitchcock, en condado de Galveston, de Texas. She was given notice of this Zoom hearing by certified mail. Y le dieron notificación de esta audiencia de la corte por vía Zoom, por correo certificado, Which was delivered August 18th, 2020. y entregado a domicilio agosto 18, 2020. All right, I didn't ask who represented the state. ¿Quién representa al Estado? Angela Jeffries, Your Honor. Abogada Angela Jeffries. And Ms. Jeffries, the mother and the father have not checked in for this Zoom hearing, is that correct? That is correct, Your Honor. El papá y la mamá no se presentaron a esta cita hoy. No, es correcto. Okay, we'll proceed by default hearing. Vamos a proceder por una orden de default. Go ahead. The state calls Maria Inez Gonzalez. El Estado llama a la señora María Inés González. Ms. Gonzalez, you are the grandmother of the child before the court, correct? Señora González, ¿usted es la abuela del niño frente a la corte? Correcto. Correct. What is the child's name that you currently have custody over? ¿Cómo se llama el niño que usted tiene custodia? Christopher Gómez. Christopher Gómez. Who is the biological mother of this child? ¿Quién es la mamá biológica de este niño? Elda Janet Gómez. Elda Janet Gómez. Who is the biological father of this child? ¿Y quién es el papá biológico de este niño? Efraín Gómez. Efraín Gómez. You are asking this court to find you as the sole manager conservator of this child. ¿Usted está pidiendo a la corte que usted sea la única conservadora gerente de este niño? Correcto. Correct. Why are you asking this court to appoint you as the sole manager conservator of Christopher? ¿Y por qué usted está pidiendo a la corte que la pongan usted la única conservadora gerente de este niño? Por seguridad del niño. Perdón, ¿puede repetir? No entendí. Por seguridad del niño, o sea, su cuidado del niño. For the safety of the child or to take care of the child? Okay. So you believe it to be in the best interest that you are appointed as sole manager conservator? ¿Usted cree que es el mejor interés del niño que usted sea el conservador gerente única de este niño? Sí, correcto. Soy su abuela. Yes, correct. I am the grandma. Okay, and you currently reside in Harris County. ¿Y usted vive en el condado de Harris? Sí, Yes. You understand that you are geo-restricted to Harris County or contiguous county until this child turns 18 or further orders of the court. ¿Usted entiende que usted tiene una restricción que se tiene que mantener su residencia en el condado de Harris o un condado alrededor? correcto. Correct. When was the last time that either parent saw Christopher Gomez? ¿Cuándo fue la última vez que uno de los padres del niño vio al niño? Cuando nació. When the baby was born. Have they ever seen the child unsupervised since the baby was born? Desde que nació el niño, ¿los padres han visto al niño sin supervisión? Desde que nació, sí, correcto. Just when he was born, correct. So you are asking that any visitation that should occur at the domestic relations office supervised. Usted está pidiendo a la corte si hay visitaciones que sean supervisadas
por el condado de Harris, la oficina Domestic Relations Office. ¿Es correcto? Correcto. Correct. And why are you asking that supervised visits happen at the domestic relations office? ¿Por qué usted está pidiendo que las visitaciones sean supervisadas por la oficina del condado de Harris? Porque el niño no los conoce. Because the child doesn't know them. As far as child support, are you seeking any child support going forward or currently for the support of Christopher from either parent? Yendo para adelante, usted está pidiendo manutención del niño de los padres. No, And do you have any personal No. knowledge? Sorry. Do you have any personal knowledge if either parent has a job? ¿Usted tiene reconocimiento que si los padres, el papá o la mamá, tienen trabajo? no lo sé. No sé No, I qué. don't know. Okay. And you currently, health insurance is currently available via your employer, correct? ¿Usted tiene aseguranza para el niño de parte de su trabajo? ¿Es correcto? Correcto. Correct. And you were not seeking any reimbursement for that health or dental insurance, correct? ¿Y usted no está pidiendo que le reembolsen el costo de la aseguranza de médica o dental para el niño? ¿Es correcto? Correcto. Correct. And the last thing, you were asking this court to enter a judgment against each party in the amount of $1,250, correct? Usted está pidiendo que entre en un juramento que los papás, cada uno deben 1,250 de atrasado a cada uno. ¿Es correcto? Es correcto. Yes, it's correct. And you're asking that payout to be $56 per month beginning October 1st of 2020, correct? Y usted está pidiendo que paguen esa cantidad para atrás cada uno a $56 al mes, empezando octubre 1º, 2020. ¿Es correcto? Es correcto. Yes, it's You're not correct. seeking, you are not seeking any other retro medical or dental support from either party, correct? Y después de eso no está pidiendo algo más de retroactivo de los dos padres. ¿Es correcto? Es correcto. Yes, it's correct. Your Honor, I have nothing further for this witness. Ms. Ya no tengo más Baquerano? preguntas para su testigo. Yes, Ms. Gonzalez, you stated that you have had this child, Christopher Gomez, in your possession since his birth. Is that correct? Usted dice que usted ha tenido al niño Christopher Gómez desde que nació. ¿Es correcto? Es correcto. Desde que nació. Yes, that's correct. Since he was born. Was the child handed to you at the hospital at the time the child was born? ¿Le entregaron el niño en el hospital cuando el niño nació? Correcto. And Correct. since that time until now, have you been the sole provider for this child? Y desde esa fecha a hoy, ¿usted ha sido la única persona que ha dado manutención para el niño? Correcto. Correct. You're the only person that's taken the child to the medical doctor, or to a dentist? ¿Usted es la única que ha llevado al niño al doctor médico o al dentista? Correcto. Correct. Now, at this time, Christopher is how old? A este tiempo, ¿cuántos años tiene el niño Christopher? Va a cumplir 5 años el 12 del 15 de 2015. He's going to turn 5 years old December 15, 2020. And when he starts school, are you going to be the one taking him to school and him up from school? Y cuando él empiece la escuela, ¿usted va a ser la que lo va a llevar a la escuela y recoger de la escuela? Correcto. Correct. And you have been the person that has assured that this child has received all his immunizations?
Y usted ha sido la persona que ha ser seguro que el niño recibió todas sus vacunas. Correcto. Correct. Now, during this period of time that you have had Christopher till now, has Elda or Efrain ever given you any financial support? Durante el tiempo de de que nació el niño a hoy, que usted tiene niño, el papá o la mamá, Efraín o Elda, ha dado manutención financiera para el niño. Nunca. Never. Actually, after Miss Elda was served with this pleadings, she had a conversation with you, did she not? Después de que le servieron los papeles a la señora Elda de esta corte, ella tuvo una conversación con usted. No. No. No, I'm sorry. Okay, and Miss, I am going to, at this point, introduce what has been, okay, I don't think I'm not being allowed to share the screen, Your Honor. Since the host is disabled, my ability to share the screen, but I was gonna share my exhibits, Judge. I have an exhibit that I have already emailed to the court. Exhibit number 1, Judge, if there's no objection to it, it simply demonstrates that the child has currently a medical insurance card and is covered by medical insurance. I provided to the court and to All Ms. Jeffries, if there's no objection. Any objection, Ms. Jeffries? No objection, Your Honor. All right, And submitted. thank you, Your Honor. The second exhibit, Ms. Gonzalez, isn't it true that Ms. Elda Jeanette Gomez was found guilty in a felony state jail on May 3rd, 2018 for abandonment and endangerment of a child? Señora González, ¿es cierto que la señora Elda la hallaron culpable de una felonía en mayo 13, 2018 por abandonamiento del niño? Correcto. A different child? Is that a different child? Yes, Your Honor. All ¿Ese right. es un niño diferente? Sí, sí, señoría. And now the felony, as far as you know, this felony charge was concerning the child by the name of Moises Gomez, which is Christopher Gomez's brother, correct? De lo que usted está, de la felonía que le dieron a la señora Elda es sobre el niño José Gómez, que es el hermano de Christopher Gómez. Correcto. Correct. And that incident happened in Hidalgo County, correct? Ese incidente pasó en el condado de Hidalgo, ¿es correcto? Correcto. And Your Honor, Correct. I am requesting to introduce what's been marked as exhibit number 2, which is an order of deferred adjudication and community supervision as to Elda Jeanette Gomez. And it is an order from the 139th District Court of Hidalgo County, in which demonstrates that she has in fact been found guilty for abandoned endangerment of a child, if there's no objection. Any objections, Ms. Jeffries? No objection, Your Honor. All right, that's admitted. Now, Ms. Gomez, the child in question on this felony, this child has since passed away, correct? El niño que está parte de la felonía que le pasó a la señora Elda, ese niño ya falleció. Correcto. ¿Sí o no, señora? Sí. Correcto. Yes. Correct. Your Honor, I am also introducing what has been marked as exhibit number 3. And I will prove that up, Judge, as well. Ms. Gonzalez, Mr. Efrain Gomez Jr., which is the father of Christopher Gomez, has also been found guilty of abandonment and endangerment of a child. Isn't that true? El papá del niño, Efraín Gómez,
él también fue culpable de la felonía de abandonar el niño y poner en peligro al niño. ¿Es correcto? Correcto. Correcto. Correct. And that was around the same time, which is May 14, 2018, in Hidalgo County. Y eso fue como al mismo tiempo, mayo 14, en el condado de Hidalgo, ¿correcto? Correcto. Correct. I now move to enter Exhibit 13, I'm sorry, Exhibit 3, concerning the order of deferred education and community supervision for Efrain Gomez Jr. In the 139 District Court in Hidalgo County. Any objections? No objection, Your Honor. All right, that's admitted. Thank you, Your Honor. Now, ma'am, just so that we can tell the court, as you were aware, that Mr. Efrain Gomez is actually in Hidalgo County, and Ms. Elda is in Galveston County. You are here in Harris County, and even though there's a geographical restriction. Okay, hold on a minute because this is gonna. Long-winded, Judge. All right. More than anything, Ms. Gomez, let's strike that and let's start again. Ms. Gomez, you want to inform this court that you are also a migrant worker, correct? Usted le quiere pedir a la corte, informar a la corte que usted es una trabajadora migrante. Correcto. Correct. Now, you do consider Houston, Texas, your place of residence. ¿Usted considera la ciudad de Houston su residencia? No lo escuché. ¿Usted, su residencia que usted mantenga aquí es en la ciudad de Houston? Correcto. Correct. And you have a regular job here in Houston as well, correct? ¿Y usted tiene un trabajo regularmente aquí en Houston, es correcto? Correcto. Correct. But on a yearly basis, you do migrant work for about a month or two. Pero cada año usted sí hace trabajo migrante como un mes o dos. Correcto. Correct. And your desire is only that the judge or this court is notified of that fact. Y usted está deseando que su deseo es para notificar a la corte que usted hace eso. Correcto. Now, Correct. you are requesting the supervised visitation, ma'am, because Mr. Efrain Gomez or Ms. Elda Gomez have, in the last 4.5 years or so, have never visited with this child. Y usted está pidiendo en la corte que las visitaciones sean supervisadas porque el papá Efrain y la mamá Elda no han visto el niño de 4 o 5 años. ¿Es correcto? Correcto. Correct. And because also Mr. and Mrs. Gomez are still under a deferment or probation because of their indictment of an abandonment or endangerment of a child. Y también porque el papá y la mamá Efraín y Elda están todavía bajo una orden deferida de probación sobre la felonía que abandonaron el niño y por el niño. ¿Es correcto? Es correcto. Yes, it's correct. And do you believe that's in the best interest of the child? ¿Y usted piensa que ese es el mejor interés para el niño? Correcto. Correct. I pass the witness, Judge. Ya no tengo Jeffries. preguntas. I have nothing further, Your Honor. Ya no más preguntas. How did it come by that they gave the child to you? I mean, ¿Cómo fue que le dieron el niño a usted? Porque el niño nació en un hospital de cáncer y para el trabajador social dijeron que era, como yo era parte de su abuela, parte de su familia, o sea, la madre de mi hija, y a mí me hablaron y me dijeron que estaban haciendo este niño, que si yo me hacía responsable por él, y yo le dije que sí.
The para child was born ayudarlos. in a hospital of cancer, and the social worker asked if, since I was the mother of the grandmother of the child, that if I can be responsible for the child. All right, the court will approve the order submitted. Thank you very much. Thank you, Your La Honor. corte aprueba esta orden. Muchas gracias. Thank you, Your Honor. Oh, no, I, The caller has disconnected the line. Goodbye. we can log off. Okay. Yes.